வீடியோவில் கீழே தரப்பட்டிருக்கிற லிங்க்கை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த வெப்சைட் வருது. இந்த வெப்சைட்டில் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் டர்போ பெஸ்கல் வித் DOS பாக்ஸோடு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம். டவுன்லோட் ஆகியாச்சு. இந்த செட்டப்பை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் டவுன்லோட் ஆன இந்த செட்டப்பை டபுள் கிளிக் பண்ண போகிறோம். ரன் பண்ணுறோம். Welcome to the Turbo Pascal DOS box setup wizard. Next, accept the term license agreement. Next, இதெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட், டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும். ஷார்ட்கட் உண்டு. ஸ்டார்ட் மெனுலேயும் என்னோட ஷார்ட்கட் க்ரியேட் ஆகும். இன்ஸ்டால். Finish. இப்போ வெல்கம் விண்டோன்னு வந்திக்குது. நான் இது ரெண்டு மினிமைஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன். வெல்கம் விண்டோன்னு வந்திக்குது. இந்த வெல்கம் விண்டோவை எங்களுக்கு மினிமைஸ் என்ற ஆப்ஷனும் ஒன்றும் க்ளோஸ் என்ற ஆப்ஷன் மட்டும் தான் நிற்குது. மேக்ஸிமைஸ் என்ற ஆப்ஷன் இல்லை. நாங்கள் இது மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கொள்கிறதாக இருந்தால் ஆல்ட்டோட என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஆல்ட் என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோடனே என்ன செய்தால் மேக்ஸிமைஸ் வந்தாச்சு. இது வந்து வெல்கம் ஃபைலை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் பார்த்துக்கொள்றதுக்கு கேள்வி. இதில் நாங்கள் வெல்கம் ஃபைல் ஒன்று எங்களுக்கு வந்துக்குது. நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் நியூ ஃபைல் ஒன்று எடுத்து இது வேலை செய்கிறதான்றதை பார்த்துக்கொள்ள போகிறோம். நியூ ஃபைல். Pascal எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்தோம். நாங்கள் அதை அடுத்த கட்டமாக பார்க்க வேண்டியது இந்த Pascal பயன்படுத்தி எப்படி நாங்கள் எங்களோட ப்ரோக்ராமிங்கை செய்ய போகிறோம்ன்றது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அடுத்தடுத்த பாடங்களில் எப்படி ப்ரோக்ராமிங் செய்கிறது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ளலாம்.